Thank you so much for finding time to watch Youthpad. My name is Francis Ngala, and amid coronavirus infection, which has seen learning institutions and public officers adopt e-learning and work from home respectively, it's my humble prayer you are taking individual precautionary measures to stay safe. And remember, you can send your feedback or comments or even shout outs to family and friends through our social media handles, KAKTV_Kenya and Facebook KAKTV. It's Friday, the last Friday of the month, of course, and it's usually entertainment as usual. And right about now, we have Skoolboy the poet on set. Welcome so much, Mr. Skoolboy. Skoolboy. Thank you so much for having me here. It's my pleasure. Yeah, so as you have heard, I'm Skoolboy the poet, a spoken word artist. Yeah. So who is Skoolboy? Who is Skoolboy? Skoolboy the poet. Skoolboy the poet is a humble guy, an upcoming spoken word artist, all the way from Ngong 111. Ngong 111. Yeah. Hiking. You hike as you get to a point. Yeah. Yes. As you spit the lines. Yeah. Give us some little pieces before we start off with this conversation and we get to know you well, where you started, and of course, what do you envision yourself to becoming. Give us some little piece, right? Okay, sure. Okay. Karibu Kenya. Karibu Kenya place. Kuna hii generation enye ladies wanajua kumatch their handbag and their shoes, but they are not able to match their babies with their fathers. Karibu Kenya place kuna hii generation enye mrembo usema mimi siwezi date boy muagli, but yet kwa kibeti amejaza mangiri. Karibu Kenya place kuna hii generation enye women no longer cook like their mothers, but they drinking like their fathers. Place sisi ujichocha tunataka kulinda our wildlife, but yet tuliuzia tote na mwanyama. Karibu Kenya. Karibu Kenya place inafaa tuanze kupanda miti parliament. Jenyewe politicians wanatucheza monkey. Ama tuanze kuelect politicians vibogoyo ndio wache kula mali ya umma. Karibu Kenya place si usema tunadai peace, but yet tunapatia mtu wa class 1 laptop, na si ni obvious akienda kwa Microsoft Word atapata bullets. Karibu Kenya. Karibu Kenya place yenye the only thing ya tajiri na maskini who meet ni sewage pale Nairobi River. Yeah. Nini imekufanya useme karibu Kenya na tuko Kenya? What's the reason behind the composition of this poem? Yani like najabu yani like kuleta inwase vitu zina happen, unajua kuna zile vitu zina happen behind the scenes zenye watu waonagi. Yeah, like and then unajua kuna vitu like poetry inakuwaga like speaking the truth yenye watu watakai kusikia. So poets we speak the truth. Yeah, when we hit the points as in like tunaambia mtu kitu yenye iko. Si atakagi kusugarcoat vitu atiziwa bambe. It's a good piece because I've heard you also talking about how ladies consume more alcohol than their fathers. You're trying to bring facts together, and I don't know if it's fact, but many youths have getting themselves into retrogressive behaviors such as alcohol consumption, right? Yeah. But again, who is Skoolboy? What's your real name, your government name and church name? Who is Skoolboy? Okay, Skoolboy official names there ziko kwa ID. Ni Brian Mwangi. Ya tatu ni Njeri. That's my mother's name and I'm proud of her. Yeah. Skoolboy ilianza lini? Hiyo jina ilianza lini? What's the genesis of the name? Ulianza lini kuitwa Skoolboy ama tu ulijiita tu Skoolboy from the start? How did it start? Actually si mimi nilijiita Skoolboy. Skoolboy nilipatiwa by a friend of mine from church. From church. Tulikuwa like in the same youth group. But then in the youth group I was the only student. Mimi ndo nilikuwa seko peke yangu. So mostly when I will come back for holidays alikuwa zile za Skoolboy amekuja. So from
That's why I picked the name Skoolboy. Skoolboy. Yeah. And how long have you been doing poetry? How long have you been performing? Okay, I started writing when I was in high school. That was when? So from around 2020 what? 2010, I think 2010 hapo hivyo. 2015 nilikuwa bado naandika nikiwa shule. High school, eh? Yeah, high school. But then my last year in Form 4, that's when nilianza kufanya poetry kwa on a serious note, like in terms of performing. Yeah, but I started performing like ile officially after Form 4. That's around 2016 hapo hivyo. Yeah. Officially performing. What do you mean by officially performing? Ile like kwenda events, interviews, yeah. So in terms of performance, how many poems have you managed to write and perform to the public, and how was the reception from the public? How was the reaction? How did they receive it? Okay, so in terms of like zile piece nime perform, actually I can't count them because daily unaandika, daily you're coming up with something new. But for the performance, imekuwa poa. It has been good. I remember there's a show I did at Alliance. It was Nairobi Poetry Cafe, hosted by Teardrops, the poet. And the reception was good. Yeah, walipenda. So why did you choose poems as opposed to music industry? What made you to go for spoken word poetry? And you just said don't want to go to music. You don't want to venture into music, bearing in mind is the same. Nini niko huku sana, haiko huku sana. Uliamua kuchuzi hii, ukachana na hii. Okay, for me spoken word ni kitu iko ndani yangu. And I like inspiring people. And ukiangalia like in the music industry, like wasanii wamekuwa like wengi sana. And then music imekuwa something like common. Everywhere you go kunachezwa music. But it's very rare kwenda place upate watu wanasikiza poetry. Ama wana like hata pia shows za spoken word. Ni very rare kuzisikia zikipigwa marketing and stuff. Because ukiangalia like the events zenye zi happen in our country as at now, unapata mingi ni za music, kina gengeton, artists coming from US kuja perform Kenya. But ukiangalia kama poetry is something like nile zinasema ikona a deeper reflection of it ukiangalia. Like cause mtu anaweza piga piece utaona iko na human ndani yake, but you have to like reflect and think mtu anajaribu kuput point gani, akona point gani ndani ya piece yake. Kama hiyo piece nimefanya ya Karibu Kenya, ukisikiza like utasikia iko na some human ndani yake, but not unless you're very cautious about it, ndio utajua message yenye iko ndani. Yeah. So how did you learn spoken word poetry? Did you go for a class to learn about that? Did you watch more videos to come up with your content? Like, was it naturally? How did it come? It's something that is inherited from, what do we call it? Genetic inheritance? No. Is it, how was your case? Okay, for me, I remember way back in high school, acha nikurudishe nyuma kidogo. Way back in high school, I used to like do rapping with some guys, some friends of mine. We used to do rapping in class during events, when you have events in school. But then there's a time nilifanya spoken word, and one of my friends aliniambia, you should try poetry, by the way, it can work for you. You are better off in that sector than rapping. Because rapping mimi siko na rap ngoma zangu mimi mwenyewe. Nilikuwa nachukua song kama Eko Dida na rap ngoma kama hiyo. But then poetry mufanya zangu mimi mwenyewe, own composition. Yeah, and it's not something that I inherited from anyone. Actually home hakuna mtu anafanya usanii, ni mimi. So ili grow aje? So I started off by, kuandika zile baby lines, unajua. There's always those baby steps. Before mtoto aanze kutembea lazima atambae. So pia mimi nilikuwa hivyo kwa spoken word.
Nilianza na lines tu ndogo ndogo. Line ukisikiza unasikia hiyo line hata hakuna punchline hapo. But then through kwenda hizo shows za poetry, pia kuinteract na other poets, and then for the growth, unajua like kuinteract with other poets, watch videos, kwenda shows, pia unaona what other poets are doing out there. Yeah, that way unapata ku open up your mind, open up your mind, and yeah. How was your rap? Ulikuwa kwa rap at some point? Yeah. Ulifanya rap for how many years ama for how many months, and then you realized I'm better of spoken word poetry as opposed to rap? Rap nilianza kufanya nikiwa form 1 all the way to form 3. So hizo ni 3 years za kufanya rap, but haikuwa that serious. Ilikuwa tu ile for fun. Nilikuwa fanya rap for fun, ile ya kujibamba tu. But then in form 4 ndo nilianza sasa kuingia into poetry, sasa like kuwa serious nayo. So how can you rate rap and spoken word poetry? Do you feel at some point, do you feel like rap and spoken word kama zinaendana? Ama what's your take? Is there any difference? Because may I feel spoken word is more, it's kind of rap. Maybe you educate me. Okay, kuna like kuna venye unaweza fuse poetry na music and even rap. Like okay, if you're not good enough in rapping, unaweza tafuta like mtu afanye the rapping and then you fuse in with the poetry na zita work bado. Yeah, but for me naona spoken word iko like iko na more energy kwa. Yeah. So before we continue with this, we get deep into this conversation, I would like you to give us another piece that you love most, that maybe your fans love it most. This is a chance before we get deeper into this conversation as we go forward. You can use this camera to flow, man. Sad, inaweza simama ama bado nipige kani nimeketi. Piga tu kama umeketi. Sawa basi. Okay. Hii inaitwa King of Kings. King of Kings? Yeah. Ni God? Yeah, God. Wow. Juu ndio mweza yote. He is the savior. Yeah, he is the savior. Yeah. Okay. King of Kings. Yeah, King of Kings. Well, you see hata when the sun goes down, daily me went on my knees. Juu yenyewe najua ufanye kazi na Safaricom, but yet kwako ndo kuna bamba. So, na serve the King of Kings. Na serve the King of Kings mwenye alitembea juu ya water bila floaters. Na serve the King of Kings mwenye I think alikuwa the greatest mathematician. Si ali multiply 2 fish and 5 loaves of bread na akafeed 5,000 people, but yet kulikuwa na remainder. Na serve the King of Kings. Na serve the King of Kings mwenye I think alikuwa the best physician. Si ali disobey the law of gravity na akasend up to heaven. Na serve the King of Kings. Na si hata ameni bless. So hata kama ni watch move ya diamond, those si platinums. Mafans wananipenda juu mimi utenda wema, lakini si sepetu. Juu hata kama ni voice ameni bless na sauti, yet si soul. Mistari amenijaza nayo, lakini si Calvo. So na serve the King of Kings mwenye hata I think angekuwa student, wasewane angekuwa na hard time kumpatia grades, because is alpha and omega, yani the first and the last. I serve the King of Kings. Wow. That is wonderful, bro. Thank you. Okay, ukianza, Yeah. Umesema unafanya Safaricom na? Nimesema najua hafanyi kazi kwa Safaricom, but yet kwake kuna bamba. All right. I thought anafanya kazi Safaricom na anabamba. Hafanyi kazi kwa Safaricom. So what inspires you mostly to come up with all these pieces, and especially I would like to ask you, what has made you to come up with this piece? What made you to come up with this piece especially? What was the reason behind it? Okay, the reason behind hii piece ni like liangalia place God amenitoa.
cause like nikianza kufanya poetry siku hata naenda hata show. Sikuwa na like naenda hizo shows, my interviews. Fan base pia bado ilikuwa pale chini. Yeah, but amefanya maajabu by the juu. So far nimepiga show hiyo Nairobi Poetry Cafe. Yanafanyika Galleons. Bado nimefanya TV interviews. Hata pia leo ni through yeye niko hapa. Yeah. Juu kama si yeye singekuwa hapa hivyo. Na bado pia kuna event actually ina come. Ilikuwa ifanyike next month on the 5th. But due to history ya coronavirus imepushwa mpaka May 3rd. Yes. Yeah, itakuwa pale Uhuru Park, jukwaa launch na tikoni 3 so peke yake. Yeah, so wenye wataweza you can come, utanipata pale, I'll be performing. Pia kuna poets wengine wanakuja. So come and experience. Kuja feel venye sisi feel pale hivyo tukisikiza poets wengine pia tukiperform, kuja ujibaambe. Yeah. Yeah. So this poet was specifically from where God has taken you from. Yeah. Up to this stage. That's wonderful. And again, talking from your own composition. Yeah. What inspires you mostly to sit down and say, let me write a poem about this situation or these circumstances? How do you come up with your poems, and what inspires you mostly? I know some people are inspired from the environment that they are in. Yeah. to come up with poems, you know. The others write poems according to their oppression, suffering, love. To you, what happens to you? Okay, for me inspiration inakujaga tu like naweza kwenda nikitembea tao na nione kitu na ileta tu inspiration hukam tu, yani tu niseme tu ni God, yani inakujaga tu yenyewe tu, yani unaweza kwata umelala tu hivi unaamka usiku unaanza kuchora lines, inspiration imekam. So for me inspiration hukuja tu like sisema kuna like a specific thing ama specific moment yenye inakujaga. Hata sasa tukiwa tumekaa tu naye hapa naweza kaa hivi nikuangalia nikujawe na nikama hapo na peace bado. No. Sitaki unidhalalishe. Siwezi. Otherwise, yeah. Utatumia hiyo fursa kutupea ma freestyles, ndio? Tukimaliza pale mwisho. But again, what challenges as an upcoming artist do you face? Bearing in mind that ndo una come up through, there are so many hurdles that you've faced up to this stage, I believe so. Yeah. So what challenges do you face as an upcoming spoken word poet? Challenges ni mob. Like kuna challenge za airplay. Like wapata TV stations, radios, hakuna like ile airplay ya poetry. So unapata pia kujimarket inakuwa ni hard, because not unless you're using your social media platforms kujimarket, of which pia huwezi reach out kwa kila mtu. Just kila mtu anakujua kwa social media. Yeah, another challenge ni events. Like kupata events inakuwa it's a bit challenging, because unapata promoters wengi na event organizers wanataka like wakuite show but wataki kukulipa, wataka wewe curtain raise ile tu, yani wanakuambia tunakupatia platform ujimarket. So unaambiwa you'll curtain raise the show and then uende home. So unapata pia inakuwa ni challenge. Na pia kama like hauna like maybe let's say a side hustle yenye inaweza kupatia income, upate do ya kwenda studio. Unapata pia kwenda studio do unaitishwa pia hauna finances. Yeah, finances, unapata pia kushoot video ni shida. So yeah, such challenges zinakuwa tu, yani ndio zinafanya times unafika mahali pia unasikia like you will give up. Juu pia kuna watu give up wanasema siifanyi tena. Yeah. So nataka hiyo uvumilivu pia. Nataka uvumilivu, yeah. So what do you do as you depend directly to spoken word poetry? Not really. Yes. Okay, mimi hufanya trainings za bars like hotels. I train bartenders. I'm also a barista and a bartender also. And apart from that, I'm a beautician. Yes.
ya mambo na nails hivi. Manicure, pedicure hizo. Yeah, kwa hivyo warembo. Unawapea service bana. After hiyo mnitafute. Wow. Yeah. And then how do you balance your work, your normal work and poetry? How do you balance it, especially you ensure that your audience has something to watch and listen to, and then you ensure on the other hand that you not kose chakula pia on the other side? They are both hustles, right? Yeah, they are both hustles. Okay. I actually like nasemaga there's time for everything. So ikifika ni time ya job, mali umechorwa job au mali unapiga hustle yako, unapiga hustle. During your free time unakimbia pale hivyo kwa social media, we post something. Yeah. So like ile free time niko nayo, muitumia kwa like kuandika lines or posting my poetry. And then sasa kama ni time ya job nafanya job. Yeah. That's how I balance. Yeah. So speaking from your personal experience, what do you like to tell other people and other upcoming spoken word poetry who are watching you right here? What do you like a word of encouragement to them as we wind up? Never give up in whatever you are doing. Keep pushing. Alafu, most important, eka God above all. With God, hakuna kitu yenye ni impossible. Yeah. Give us another freestyle now. So the way we go with this conversation, as we wind up with this conversation, we'd like you to freestyle on any topic of your interest, or rather, I'll give you a topic of my interest, you freestyle. Are you okay with that, or you'll freestyle? Tufanye hiyo of my interest. Of your interest, right? I'll give you of your interest. The camera is yours, man. Okay. So, sijui niseme ni justice imekuwa mob au ni mob imekuwa justice. Juu hata mtaani mavijana walisikia Mswahili alisema akili ni nywele. Sinao wakadhani kufunga zao dread watakuwa nazo mob akili. That's why wakaanza kujiita mob. Mob justice. It has so much. Kuna common mwananchi hajiona justice ikiprevail. Had someone screaming outside ati mwizi mwizi, kutoka nje na cheki tu mob hapo nia, matusi na mawe tu ndo zinapepea. Kutaka kujua what was going on, nikakaribia kuchungulia, kucheki napata ni Jonte amepigwa na mob mpaka ajielewi. So ni justice imekuwa mob au ni mob imekuwa justice? Juu hata kuuliza nasikia tu anasema Jonte ni mwizi, but yes, sijui ni justice imekuwa mob ama ni mob imekuwa justice. Cause kidogo unasikia msichana weka tuchome mwizi. Okay, mafuta walipata, but kumbe walisahau kubeba kiberiti. But hapo kando kulikuwa na mzee anavuta sigara, na without talking akairusha. And now Jonte goes up in flames and they all watch in silence. Ungesema ni movie huko ndani IMAX. Kidogo a loud blast is heard. Wote wakapotea wakisema mzee alikuwa amebeba bomb. But kumbe ni petrol station next, place waliiba mafuta. It's gone up in flames pia. So 2 more dead bodies and a 2-year-old baby wametuacha in the name of justice. So when niambie ni justice imekuwa mob au ni mob imekuwa justice, njoo hata ningekuwa judge siwezi justify action walifanyia Jonte. So bro, ni justice imekuwa mob. Ni justice imekuwa mob au ni mob imekuwa justice? Ni justice imekuwa mob ama ni mob imekuwa justice? Yeah. Na Jonte alienda tu hivyo. It's gonna end in flame tears.
Kabisa. What about this poem? Okay, so hii ilikuwa ni basically na like ku bring out venye wase uchukulia like mtaani. Wase uchukulia sheria kwa mikono yao. Cause like sasa hata ukaenda tu apata hao usikie tu mwizi. Utaona watu wamekimbisha mtu na wajua anamkimbishia nini na wakimshika wanampiga. Bure tu, hataki kujua kama ameiba ama nini imefanyika, hataki kusikiza the storyline venye ilikuwa. Yeah. Yeah, unachukua tu sheria mkononi mwako like hataki kujua kama ni unajua tunaambiwa kwa hufai kumwaga damu ya mtu mwingine. Yeah, and you're not supposed to take life. Only God has the power ya to take life. That's true. Yeah. Okay, where can we find you on social media as we go end up with this conversation? Okay, so social media, Facebook, Instagram, Twitter, zote ni Skoolboy the poet. Na Skoolboy si ile school ya shule ile ya CH. Ni SKOOLBOY and then the poet ni DI poet. Yeah. And then pia mnaweza subscribe to my YouTube channel, Skoolboy the poet bado. Yeah, utapata some pieces nime-upload hapo hivyo. Yeah, and then pia kwa social media, Facebook, Instagram, Twitter, me upload. Yeah, time to time. Yeah. All right. Thank you so much, Skool the poet, for coming, and also Skoolboy the poet. Yeah. Yeah. Yeah, man. Hey, yeah, man. For making time to come around, I really appreciate for your time. And of course, we know it's this period of we're fighting coronavirus. We should be vigilant, right? Yeah. And thank you so much for watching Youthpad, and that's where we wrap up our episode tonight. Ni justice imekuwa mob ama ni mob imekuwa justice. My name is Francis Ngala. See you next Friday.